Since the destruction of the Jewish temple and the beginning of their exile, Jews have suffered greatly in most Christian and Muslim countries in which they resided. Inspired by the anti-Semitic tradition of Europe, Theodor Herzl created the Zionist movement, which sought to re-establish the 2,000 years dream of a Jewish state. Throughout most of the early 20th century, Jews have suffered many pogroms and hatred towards them. Jewish persecution was common all over the world, and few reached out to help. After Hitler's rise to power, many Jews fled Germany, fearing the Nazi rule, which saw the Jewish entity as an inferior race which had to be eradicated. Once World War II began, the Jews of Europe became the main victims of the Holocaust. The Nazis brutally and systematically massacred 6 million Jews throughout Europe. Following the Holocaust, many survivors believed that living without a state was no longer a viable option, and therefore immigrated to Palestine, where they joined the Palestinian Jewry, turning the ancient dream into reality. After hostilities on the part of Arab and Jewish Palestinians, the British decided to leave the region. In 1947, UN General Assembly approved the UN Partition Plan, which called for the division of the British Mandate of Palestine into 2 separate states. Jerusalem was to be an international city, administered by the UN to avoid conflict over its status. Although the newly born Jewish state offered citizenship rights for the Arabs living in its territory and called for peace with its neighboring countries, the Arab states refused the notion and immediately declared war. This being the first phase of the 1948 War of Independence. During the same time, the State of Israel was declared on May 14, 1948, one day before the expiry of the Palestine Mandate. The armies of Egypt, Syria, Jordan, Lebanon, and Iraq joined the fighting and began the second phase of the Arab-Israeli War. After several months of war, a ceasefire was declared and temporary borders, known as the Green Line, were instituted. Jordan held the large mountainous areas of Judea and Samaria, which became known as the West Bank. Egypt took control of a small strip of land along the coast, which became known as the Gaza Strip. Large numbers of the Arab population fled the newly created Jewish state during the Palestinian Exodus.
Many historians suggest that the Palestinians fled due to orders from Arab generals. Many Palestinians left under the belief that the Arab armies would prevail, and they would return. Moreover, Israel offered many of the Palestinians an opportunity to live and take citizenship in Israel, but many refused. Those that stayed, choosing to accept life under the Israeli flag, became the Arab Israelis, receiving full citizenship and national encouragement to participate in the new Israeli democracy. Those Arabs left on the other side of the border, within the domains of Jordan and Egypt, saw themselves as Palestinians. Though it is the world's only declarative Jewish state, the government of Israel functions as a parliamentary democracy, where both Arab and Jew are equal. All adults, regardless of race, sex, belief, or social status, are extended full citizen rights, including the right to vote and participate in government. The residents of Israel represent over 100 countries. An Arab population of nearly 1.5 million lives in over 40,000 villages. Israel ideologically is a haven for Jews, but a place for everyone. Israeli democracy stresses free religion. Churches, mosques, and synagogues are maintained by the state. However, Israel still emphasizes that its national religion is Judaism. In a democracy where everyone has a voice, one voice is rarely heard, that of the Arab Israeli. Okay, we are Palestinian living under the Israeli rule. That's it. That's the thing. So we are living under the Israeli government. So we are doing everything we can under the Israeli government. החיים בארץ בשבילי הם נהדרים, כאילו אני חי במדינה הזו, זו המדינה שלי, אני מקבל את הזכויות שלי וגם משלם על כל החובות שלי. אני מבסוט, אני חי פה בסבבה, עובד, מתפרנס, יש לי חברים, יש לי משפחה, אף אחד לא מתקרב אליה, אני הולך לכל מקום במדינה, בארץ, רוצה משהו, מקבל אותו בכבוד. מה שאני מקבל פה אני לא יכול לקבל בחוץ גם. אני בן 26 ואני לא עובד לו כלום, המדינה עוזרת לי גם ללמוד וגם להתקדם, אבל במקום אחר לא. The life is magnificent. Here is the best area in the world. Why is it so magnificent? The atmosphere, first of all, the people. In the old city, I'm not talking about Jerusalem. Jerusalem is a very, very quiet city and very, very safe city. And the people here, they are innocent and they don't need problems. אני מדבר איתך בתוך נוצרי ערבי. אני לא רואה, גם בתוך המוסלמים וגם בדרוזים, אנחנו חיים טוב מאוד כאן, מקבלים כמו שצריך, וחיים בסדר, למה לא רע לנו? You know, this is the best weather in all the world, you know, the best weather, and it's nice. היחס הוא מאוד חם. חם במובן המילה שאנחנו כמו משפחה, מכירים, מעודדים אחד את השני, מקבלים את אחד השני, מבינים אותם, מבינים אותנו. אנחנו כמעט חיים באותו רמה, באותו שילוב, מטיילים ביחד, הולכים ביחד. באותו מקומות שהם נכנסים אנחנו נכנסים, באותו דבר הם שאנחנו נכנסים, הם נכנסים. משתפים אותנו פעולה, גם באבלים וגם בשמחות,
ואנחנו חיים בדו-קיום אמיתי. זה להתווכח, זה תמיד יש ויכוחים בינינו לבין היהודים, ערבי יהודי, יהודי ליהודי גם כן, וערבי לערבי, כל אחד יש לו את העמדה שלו ואת הדעה שלו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא ביחסים טובים. כל אחד יכול להסביר את עצמו בצורה, אבל בלי לפגוע בשני. גם אני לומד איתם, ואני חי איתם, ואני אוכל איתם, ואני עוזר להם, והם עוזרים לי, משפחה אחת. במיוחד בחיפה אין לנו את הקטע שזה ערבי-יהודי. Okay, there is people, Jewish people, they come along, they go visit the church. Okay, I've got no harm in saying hi, how are you? But to be honest with you, I haven't got, I don't speak Hebrew very good. Why? I speak English better. אני חי יום יום, ברוך השם, מבסוט בחיים שלי, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. תשמע, אני עובד קודם כל עם יהודים, אני באמת, כמעט 70% מהחברים שלי זה גם כן יהודים, אני חי גם עם ערבים, גם עם יהודים, אנחנו פה חיים אחלה. אני חי במדינת ישראל נכון חופשי, אני לא מפריע לאף אחד, וזה החיים שלי קלים. Yeah, I live well. Actually, I live well, but we are missing something, businesses and work, that's it, and employments. This side we live here normal. No, we can, our government can protect us. It's very easy. No, nothing else. And we need to do just some patience and the insurance from God, not from the people. אני עובד עם יהודים, נותנים לי כבוד, אוהב אותם, אוהבים אותי, אנחנו כמו משפחה, אני עובד עם יהודים כבר 9 שנים, אין גזענות, אין כלום. כביכול אנחנו חיים יחד. מה שקרה לפני שזו הייתה מדינת פלסטין והם באו וגרו ועשו את מה שהם עשו, עכשיו אין לי ברירה, אני חייבת לחיות איתם ואני מרגישה שאני שייכת לעם הישראלי. My question is, how do you live here under the Israeli government? Like any other person. So do you feel like your rights are the same as anybody else here? Well, what do you mean by my rights? Do you feel like you're a second-class citizen here, or do you feel like you're just like anyone else? No, I don't feel like I'm like anybody else. Well, I do feel like I'm a second-class citizen. Ask me why. What? Because I applied for an Israeli passport, they won't give it to me. My wife have got an Israeli passport. My children have got an Israeli passport. I haven't got an Israeli passport. I applied twice. They refused. If I would apply it in America or in Canada or in the United Kingdom, I would have got it. But here, because of the problems of what's been going on, they say, oh, we stop giving it for the moment. God knows why. כי תשמע, אל תשכח שפה יש את השליטה היהודית, לא ערבית. בגלל זה קראו לה ממשלה ישראלית, לא פלסטינאית או ערבית. אז תשמע, תכלס יהודי, מי יעמוד? לצד של היהודי או הערבי? לצד של היהודי. ככה זה. את הדירה הזאת שלי. אני משלם 1,000 שקל כבר כל חודש. הדירה הזאת לא שלי? איפה זה קיים? איזה מקום? איפה קיים? אני משלם כל החיים שלי. איפה הטאבו שלי? אבל פה הערבים שותקים, למה? רוצים, אין להם ברירה. זה מה שיש. אומרים, יותר טוב מה שאחרת. זה טוב וזה טוב. אז בואו ניקח את זה, נחיה איתו. ההרגשה שלי, אני חושב שאני שווה עם כולם. אני למדתי קודם כל גם כן באוניברסיטה ישראלית, יהודית, בין יהודים. למה אני אומר לך, חצי מהחברים שלי זה יהודים? אני למדתי במכללה שהיא יהודית. חצי מהחברים שלי היו יהודים, למדו אותי באותו כיתה. יש חוק במדינה, נכון או לא? החוק, אם זה חוק, אז החוק חל על כולנו. לא על ערבי ומצד שני על יהודי לא. כולם צריכים, החוק אומר ככה, הממשלה אומרת ככה, צריך ללכת לפי החוק. Even the salary for the Palestinian who has the ID of Israeli ID, he won't get exactly like the Israeli guy. He has passports. You see, don't tell me that this is telling lies. This is all lies. We are not even equal.
We are maybe the fifth. If you're going to say a human being, there is first, second, third, fourth. We are coming the fifth for treatment. Even they treat you like even not animal, worse than animal. Give me an example of how you're saying that you're being treated like an animal. Like, what do they do? Have you seen any violence towards the Palestinian people here? No, no, it's not. They don't use the violence. There are violence here because between religious Jewish Orthodox, next to much troubles for Arab Palestinian people, for homes, who are complaining many times to a police station, and police station don't do nothing and say it's okay. If you know anyone that in electoral come to tell us, complain and that's it. כל דבר אסור לערבים. אפילו שוטר ערבים אסור להרביץ. יש הבדל ביני לבין מישהי יהודייה שהולכת לחפש עבודה, שהולכת לקבל מאיזשהו מוסד טיפולי סיוע. אני חושבת שיש הבדל ביני לבין יהודייה. I'm not saying they're having the sticks or they're hitting you. No, this is how the way. Sometimes you say, stop, oh, checkpoint. Oh, the Israeli, you go, and the Palestinian check them. For what? I'm a guy, I told you, 45 years old. What's I'm going? To let me wait some, like 1 hour or half an hour or 10 minutes even. פה אני מקבל את הכבוד 100%. משני הצדדים, מערבים מיהודים. אנחנו חיים פה יחד. כל אחד והעדה, איך הוא רוצה להגיד, איך הוא רוצה לברר, איך הוא רוצה לעשות. יש דמוקרטיה, איך אני צריך להתווכח אותו? לא. עזוב, כבר, אין דמוקרטיה. אל תכעס, אם אתה יהודים, רק אל תכעס. היטלר יותר טוב ממך. באמת אני אומר לך. אתה לא יכול להביע את דעתך ממש כמו יהודי, כאילו. גם במשטרה, כאילו עושים טובה יותר ליהודים מאשר לערבים. ככה זה הולך, אולי פרוטקציות, אני לא יודע, אבל ככה זה הולך, ככה אני רואה. Okay, you told me you are a second class, why you close the camera? You are a second class citizen. I didn't say this. You put this into my mouth. אם הייתי בין ממשלה ערבית, הייתי כן חייב לסתום את הפה ולא לדבר, אבל פה בישראל אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה ולהגיד מה שאתה רוצה. Arabic is one of Israel's two national languages. Arab communities tend to emphasize Arabic heritage, which has contributed to a general sense of indifference to internal Israeli politics. Israeli law does not permit official discrimination against Arabs. Yet relations between Jews and Arabs are not always pleasant, due to the resounding Israeli-Arab conflict of the Middle East. As a result of the Second Intifada, which claimed the lives of many Jews and Arabs alike, tourism suffered, the country declined economically, and unemployment among Israelis rose. Due to the ongoing conflict, Arabs frequently experience obstacles in the workplace and sometimes in daily life, as do Jews in Arab environments within Israel. In the Palestinian territories, which Israel currently controls, Jews not only fear hatred and discrimination, but fear for their lives. All Israeli citizens or tourists in Israel are checked thoroughly in airports, malls, coffee shops, bus terminals,